Shubhodaya all. Let us now embark on our very first session, graciously partnered by Elite Properties and Ventures. Routing for the machine, AI ML, Demon or Angel. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎ ಅಯ್ಯ ಅನಾವರಣ ಸಾಧನ ಮಾಯಾವಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ. ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಒಡನೆ ಇರುವ ಹೇಮಂತಯನ್ ರಾವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸೂನ್, ಶ್ರೀಜಾ ವಿಎನ್, ಪಲಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈ ಸೆಷನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಮ್ ಆಗಿ 108 ಐಡಿಯಾಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದವರು ಶ್ರೀಜಾ ಈಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಹರ್, ದೋ ಶಿ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು she is a publisher. I don't know where I found it. She is a strategic communications and civic engagement professional with 20 plus years of experience spanning media, public policy, publishing and the social sector. Her work lies at the intersection of people, policy and platforms, translating complex ideas into accessible public narratives and scalable programs. From leading citizen grievance redressal systems and crisis communication during emergencies to building literacy campaigns and AI access for women, she has consistently worked to bridge the gap between institutions and the public. Her strengths include stakeholder management, government liaison, program design, content and knowledge strategy, and media analysis, leading to multi-partner initiatives with government departments, non-profits and foundations, with a special focus on outreach in regional languages and inclusive platforms. That's a huge introduction for you. A round of applause for Shrija, please. Palak Sharma is a student at RV Engineering College. She's a very bright poet. I met her at one of the poetry workshops I did, and I felt that when I was interacting with her, she's the right person to be a part of this. Welcome. And she's actually representing the current generation of poets. And Hemant Rao, I have a very interesting introduction for him. ಅವರು ಬಂದಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಶ್ರೀಜಾ, ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ 4 ಜನರ AI ಬಳಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಶ್ರೀಜಾ ಅವರು ಅದರ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಆಳ ಅಗಲ ಹರಹುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರು ಅಂತ. she is in the deep of it actually. ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್, ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಪಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಲಕ್ ಶರ್ಮಾ ತನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿನಾ ಅನ್ನುವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ಇಫ್ AI is a better poet than you. Okay. So I want to start with Shrija. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು AI ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಲೂ ನಾವು ಇದು ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಮನ್ ಆರ್ ಅನ್ ಏಂಜಲ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು, ಯು ಸೆಡ್ ಟೇಮಿಂಗ್. ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟೇಮಿಂಗ್, ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟೇಮಿಂಗ್ ಹೂಮ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು AI ಬಳಸಿ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಐ ವಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿಯರ್, ಹೂ ಈಸ್ ಟೇಮಿಂಗ್ ಹೂಮ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ AI ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? AI ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ AI ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ
ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಏಂಜಲ್ ಆರ್ ಎ ಡೆಮನ್, ಅದು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಸ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಇದು ಹೇಳೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲ ಎ ಐನೇ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಮಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ, then it is a serious concern. Then we will see the destructive power of AI. So that is what I felt. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯಾರನ್ನು ಟೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಿರುವುದೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಎ ಐ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. That is one of the reasons why I told you that who is taming who. No, can you elaborate little bit more on the word taming, the concept of taming? What exactly you mean by taming? Okay. ಟೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಐ ವಾಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಏನು ಇದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವರು ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವರಾಗಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಮ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೀಡ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಿ ಆರ್ ಟೇಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ವಿಶ್. ಬಟ್ ಅದರ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಮ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಎ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಇಫ್ ಎ ಐ ಹೆಂಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಡಾಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನೇ ಕಲ್ತು ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಟಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಡೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಯು ಫೀಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಮ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ದೇರ್, ಯು ಆರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಮಿಂಗ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈಗ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಕೂಡ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಮಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಬಯಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಥಾಟ್ process. See, for a very common person, this last concept, what you said, is a very abstract concept. What do you mean by the machine taming us, the human? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಈಗ ಎ ಐ ಅಂತಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎ ಐ, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಐ ಇಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಇನ್ನು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದು ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಎ ಐಯಲ್ಲಿ ದ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಅದೇನು ಎ ಐ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎ ಐ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ವಿತ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಎ ಐ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿನೇ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೇಮಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆನ್ ಮೇ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ. ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಮಹಿಳೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನು ಡೈವೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ಇಸ್, ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾರೆಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಥರ ಒಂದು ಅವರ ಗ್ರೀಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನಂದರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಕಾಫಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾರೆಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಥರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿಗೆ
ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಟೀ ಕಪ್ಪಿನ ಫೋಟೋ ಶಾಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಕಡಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಅಫೇರ್. ಸೊ 100% ಅಫೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಶಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವರು ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ಡಿಬೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಹಸ್ ಮಿಸ್ಲೆಡ್ ಹರ್, ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾಕ್ ಟು ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಅವರನ್ನು ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ. ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ವಾಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದೆಮ್. whatever mistake you do, you can confess to the chat GPT. And it is not going to blast you like your friend. They do not get angry. It will only give you solace. So that is what the girls told in the interview. So I feel very confident now because I have a friend with whom I can talk anything. And it doesn't judge me. So what I'm trying to say, they are really based on, they get up, they put a selfie before going to college. This is as I caught from the newspaper. College, and ask how I look. So the ChatGPT's answer was, do you allow to look so beautiful? So I think that is the most flattering comment any girl can get. So naturally she is like, yeah, this is like my sister, this is like my mother. I stay away from my home, and ChatGPT is almost like my mother and sister now. So she asks her what to cook today. ChatGPT tells her. She cooks accordingly. So this is the taming part, how machines tame us. So I think this is an example what I can This is give very you. scary actually. Yeah. I actually, before coming to Palak, I wanted to talk to Hemant, but he will come and join us later. Oh, let us welcome Hemant Rao. It's okay. Hemant Rao avaru, I was dying to say this, ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ, ಅವರ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದವರು ಅಂತ. ಜೋಕ್ ಐ ಸೇ ಲಾಫ್. ಅವರು ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕೀಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ಜೇಕಬ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಜೊತೆ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂಧಾಧುನ್ ಅದರ ಕೋ ರೈಟರ್ ಅವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಒನ್ ದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಅಂಧಾಧುನ್ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಕವಲುದಾರಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಕವಲುದಾರಿ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಟ್ ದ 12th ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಳಶವಿಟ್ಟಂತೆ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೇ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು. 69th ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೌತ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಂಬಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನೋಗ್ರಾಜ್. ಆಮೇಲೆ ಒ ಟಿ ಟಿಗೆ ಭೀಮಸೇನ ನಳಮಹಾರಾಜ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮು 666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು, ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟುಕ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್, ಸೊ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಆನ್ ವಿತ್? Yeah, please. Apologies for being late. See, when the way the film industry has, embraced AI idiyala, that is, leaps and bounds. The way, see, what was there last month is not here today. The way it is changing. So in this race, where do you think you stand? Can you take us through your thoughts on this? Because you use it on a daily basis. Can you take us through your experiments and journey? AI, it is like any new, technological innovation that the AI is basically any technological evolution. First, we used to shoot on film stock, where the chemical exposure to sun used to develop the film. And it was a very laborious, expensive process. Digital cinema replaced that. The sensor became digital, and shooting films became a lot more democratized. Anybody could pick up a camera, go and shoot.
What is happening with AI is the next phase of it. Like, because of computing power that is available today, we are able to do extremely high graphic requirements in very short period of time. So, and again, this is kind of making the whole filmmaking process very democratic, in the sense of it is allowing everybody with computing power to go out and express themselves using technology. So the kind of reverence that photography had when about 10-15 years ago, there was a certain skill, because you would get only one chance to get the right photo, because you have to set the correct exposure, set the right aperture, and capture the moment literally. Today with mobile phones, you can capture 50 moments and then decide if this moment is what you want to hold back. So similarly, with technology, you're getting this access of creating whatever you want, and you don't need too many people. So it has become a lot more iterative. You can try more and more options. So we use AI for visual design, for example. It is not something that can replace what human beings do, at least in the current state, because it lacks consciousness and it is very logical by nature. Human beings are very illogical by nature. Creativity stems from our ability to be observed. Our ability to crack humor is because we are breaking logic. So it will always be a tool. So we primarily use it for visual design to create a certain kind of like ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೊಂದು I'll keep switching between languages. I hope it's okay. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, I'm making a film in the 12th century. I want to show one army coming, entering the field, war field from one side, and the opposition entering from the other side. Now I can give instructions to a image generating engine for it to give me a feedback and create an image for me. Alli you can select aesthetic parameters. Nange art style ee tara irbeku, Rashomon andre Akira Kurosawa tara aesthetics irbeku. So it will get those elements from different films and it will present it to you. So then you can use it as a reference conversation with your technical team. It cannot create shots. It can create certain shots. Andre ivaga ನಾನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there was an elephant. I will tell you the story of the sequence. Cinema is available on Z5. If you want, you can watch it. You will know what I'm talking about. It comes in the very beginning of the film. The sequence is, there is the whole film thematically, my director wanted one scene which encompasses the entire emotion of the film. So ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲಿಫೆಂಟ್ದು ಮರಿ, it is walking and it strays from the herd. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಅಮ್ಮ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಗುನ ತಳ್ಳಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಆ ಊರಿಂದು the power of that entire village goes away because the electric wire trips. So this entire sequence we could have done using VFX and slightly older technologies. So which was turning out to be very expensive. So we tried doing it with image generation, with Sora agli athwa there are multiple such options, and we created the entire sequence in AI using visual just visual language, the way you communicate. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಶಾಟ್ ಬೇಕು, one group of elephants, top angle shot, walking through the forest. It will create 3-4 options. ಅದರಲ್ಲಿ you can change. ತುಂಬ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಚಡ್ಡಿ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. So you have to, it's called AI hallucinations ಅಂತಾರೆ for those kind of things. So you have to constantly, it is very stupid, but it is very quick in the way it learns. So you can tell it, idu beda, I want it this way, I want it that way. So we created that entire sequence, and when you watch the film, it actually, tumma jana adu they didn't even realize that it was AI. The advantage for us is
We avoided spending a lot of money on VFX. We avoided torturing elephants to shoot because animals, they don't know how to act. To make them act, you have to manipulate them physically. So we didn't trouble any animals. So that way, it is, finding more and more ways to become integral to filmmaking as a creative medium, but it can never replace what an actor does with his eyes. He or she, what an actor does, ಅದನ್ನ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಮ್? ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ language agnostic. It thinks in zeros and ones. So as long as you are able to, now that even places like Google, Android phone agli, nim iPhone agli, everything is given local language support. Andre they are becoming more and more inclusive. Of course, the majority languages will come first. English will come first. European languages will come first. Indian languages, Hindi bantu first too. Now you're finding local support for even Kannada. There is talk of smaller languages also apart. Andre Kannada alde bere bhashegalgu they are making facilities for it to be as interactive as possible. So I think going forward, not right now, at least going forward, it will become independent of language. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಎಐನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ನೇ ಹುಡುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂದರೆ ಅದು ಆನೆ ಕರ್ಕೊಂಬರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, the good thing about it is not very, it has ability to correct grammar. So ನೀವು elephant bring here ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ, which was not necessarily a grammatically structured sentence, it will interpret your intention. So ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿಜುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ವೈಡ್ ಶಾಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಈ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿಜುವಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು, ಸಾರಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ಯು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋರು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಿಂಗೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಯೂಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಿಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಯು ಥಿಂಕ್ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ as long as in fact, why I said that was, she was telling me that how they have started using the Asians ಗೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ you have image generating software, LLM model called Clin, which is I think it is made from China if I'm not mistaken. There are different countries coming up with their own version of large language models. India ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಅ ವೈಡ್ ಶಾಟ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಇಸ್, ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ we have created our own language by not actually learning how it is supposed to be. That obviously the AI model is not going to account for. It will demand that you speak in the language of that particular visual design. If I'm a photographer, then I'll have to talk about it in terms of yatara look and feel irbeku. Now ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ಸ್ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು colloquial ಆಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ that will become a problem for sure. You have to educate yourself in terms of making sure that you're able to communicate well with the model. The model exists to serve you. It is literally like ma'am was saying just minutes before I joined in about how it becomes a companion of sorts. ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ನೆವರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ I don't want to
give it more power than I should. It's a very responsible way you use it. It cannot replace a human being. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸಿ ಪಲಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ I just want to quote this. It's from a write-up. One of the most significant applications of AI in literature is the creation of literary works. AI systems are capable of generating prose and poetry that imitates human writing. An AI language model can produce coherent and compelling stories and poems that are often indistinguishable from those written by human authors. So the other day when I was talking to you, you were giving a lot of examples of the old senior poets. And then I kept saying that they didn't have this problem. So you are reading both your favorite old English poets and you are reading the contemporary poets. So take me through your experience and. Thank you. As it's very obvious, I'm from this generation which has literally grown up with AI. We grew up with a lot of technological advancements, and then AI came along in the time that I started college. And the thing is, a lot of my classmates use AI, and it's helpful in your projects, your assignments, and everything else that you can get through to get better grades. But the core of it, right, like you mentioned, that I really love senior poets. So I'm studying in RV. I am a psychology major and a literature minor. So we're studying Western literature right now. And my favorite poets are Keats, Shakespeare. But these are old poets. And they didn't struggle with the problems of AI. But even the old poets had to justify why they exist. Why do we need art? Why do we need literature? Why do we need poets? Why do we need poem? War has economical reasons. People go to war because you get some amount of money out of it. Governments do earn money out of war. This is a well-known fact. People get oil, people get money, people get trade. The economy is built. Even within what we consider the social sciences, what we consider as useful social sciences are things like politics, because it helps governing a nation. We consider even sociology, anthropology, things which help us study humans, psychology, for example, as important social studies, because it still helps with society. But what does poetry, what does literature do? The reason why AI can mimic and why AI becomes a threat to all of us, for us who are all creative over here, is because we have still not found a justification for why society needs us. The only thing we get to say is that we make you feel something. You watch a good movie and you come out of the theater and your world is changed. You read a book that maybe we all started reading books probably somewhat in our childhood, or someone introduced us to something and then we never left, because it becomes an addiction. Art is something for people who enjoy it very deeply in their soul. And you need to be able to feel it. But you can't explain feelings to people. You can't explain the justification for it. You can't ask them to understand, oh, this is why, it's important that you don't use AI poetry, or this is why it's important that when AI mimics, it's not as great as the old poets or even the ones who put in the effort to write. Because, and this is a failing argument, and we're still in the middle of that argument. So I don't think we found a conclusion yet. And we'll just have to see where it goes. And for now, yeah, I'm in the middle of it. I wanted to come to you with the next question, but you can continue about the plagiarism and authorship, because deeper understanding of potential transformative effects of AI on literature is who's going to own the poem? You have made some experiments, I know. You can show that. So can I show it now? Or? I don't know if I can present it, but I will read it out. Okay. So this is, I asked AI right now to generate a short poem. I have not given any other specific instructions, just generate a short poem. Beneath the sky,
of fading blue. The stars arise, both old and new. A whisper rides the evening air of dreams once lost, now floating there. The moon leans down with silver grace, and night unfolds its quiet face. In stillness deep, the heart may roam and find at last a place called home. Yeah, I wrote that. AI wrote this. Is that your poem? You think you would write like that? No, because my style is not, I cannot rhyme. In poetry, when I rhyme, I very purposefully try not to rhyme. So the one immediate point anyone would figure out that it's not my poem is because it's rhyming. And second is, I think the sense of mysticism that comes over here, it kind of actually reminds me of this one poem, Love Song Love Song of Alfred J. Prufrock. And the kind of vague, ambiguous usage of like some, it uses the example of skies, it says stars, then it goes into the idea of the human face with the quiet face. And all of it is a very vague sensibility, which poetry kind of relies on. We need poetry to be vague and mystic and something otherworldly so that it may capture some beautiful essence of what we're trying to say. So when AI is able to mimic it, right, it does beg the question about what your own skill is. Right now, in my generation, of course, I say my generation because I'm very young. But in my generation, a lot of slam poetry has come across. A lot of spoken poetry is gaining valor. A lot of Facebook poetry, Tumblr poetry, Pinterest poetry, stuff like that is coming across. So it does make you sit and wonder when you read a piece of beautiful literature if a human has written or if AI has written it, with no discernible way to differentiate. Even with AI art, I'm sorry if I'm taking too much time. Even with AI art, there is certain things that used to be an issue, right? Like, so for example, AI art would generate too many fingers. It would have an extra finger, or the posture would be different, or the lighting would be off. But even that is getting better. And by this point, now the poetry, no one can tell it's AI. Okay. So the entire point of why any of us pick up a pen and paper, why any of us want to publish, is because we like the effort of it. We like seeing nature around us. We like sitting over here discussing with other like-minded people. No. Now there is this concept of creative destruction. Okay, that is the big language model AI, where creative destruction actually refers to the process in which economic growth and technological innovation promote transformation. Like, you know, they eliminate the old system and bring in the new system. Okay, so does this apply to all the fields that AI is used? Yeah, actually, see, it's not just as destroying the old, it is a kind of like reinventing. It's like, see, you cannot just in black and white say, though this is destroying it completely. It is, in many cases, it is destroying a little, it is reinventing a little, it is also shifting a little, and it is creating a little. So altogether, that if you take up the entire role, that is how we can sum it up. So when you come to destructive and constructive power of AI, we are actually witnessing it at the same time. In one side, you see the constructive power, like the way Hemant told that he is creating visuals. So see, there it is saving a lot of time and cost in creating something. At the same time, when you see, not only in film, if you see any field, you ask whether it impacts any field, more or less every field. Suppose we have journalists here, we have even publishers, everyone sitting here. So in all this field, it is impacted. As a media person, when I write an article now, I do a lot of research using AI. No, talk about the one you wrote yesterday. AI, is it killing jobs? And the doctor, Yeah, what the yeah, doctor I'll said. come to that. So basically, I did an article saying that whether the constructive and destructive power. So what prompted me to do that was the deep Google's AI CEO. So he made a statement
saying that AI can actually bring radical changes. So one quote he said was, AI can replace doctors, but not nurses. I really found, because whenever you think about any job destruction, you usually think about that all white collar jobs will be safe, and it is the fringe jobs that is going to end. But in AI, this is very different. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಎ ಐಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಸೊ ಆದರೆ ನರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೇರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಒಂದು ಅವರ ನರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅವರ ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವರ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಎಂಪತಿ ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಐಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೌ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ನರ್ಸಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಇವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಪೈರಸಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಟು ಗಿವ್ ಯು ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮೊದಲಾಗಿದ್ದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ವೇಸ್ ಯು ಕುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಆ ಲೈನ್ಸು ತಿನ್ನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಗುಜ್ಜಾರಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಇದು ಅವರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೀ ಸಮ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಲೇಡ್. So I was just talking to him. I told him that if you're not going to give your illustrations by this date, most probably I'll go to ChatGPT and ask him to create something. So just for fun, it just triggered me whether ChatGPT can create the same illustrative style, whether it can mimic of Gujarappa's. So what I did is I feeded it at least 10 of his illustrations for the series. And I told it to learn it, and I told it to create I gave the themes which we did not have the illustration. I told him I need the same style illustration, and what ChatGPT gave was like I couldn't distinguish. It was almost same as what the artist had given. Actually, this experiment Shyam did for song. He asked the ChatGPT to write a song like Jayant Kakini. And it gave a poem which using his same style, words and everything, and I don't think even he could distinguish. Yes. So when we come to the destructiveness, see, there are a lot of roles which will actually will get sidelined. For example, social media content. Social media content, most of the cases now that there was a job role there that is being handled by the AI. The call center jobs, that is moving to AI agents. So, I mean, there is a coding, junior level coding does not exist. According to the Sundar Pichai, Google, they are CEO idare, 30% Google alli ಆಗ್ತಾ ಇರುವ 30% of the coding works ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು AI assistants ಇಂದ. So, ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ somebody needs to do that, no? Yeah, that will come. No, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ AI ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ AI will do. See, to do a code, multiple pages of code, it will take hours of and days. Adre ChatGPT will give that hours of days of code in just 10 seconds. So alli aa code bariyuva kelasa antirodu hoytu. So when I say that mitigating that, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬರೆದಿರೋ ಕೋಡ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋ ರೋಲ್ ಹೋಗಿದೆ, AI ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಸ್, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ AI ಯಾಕೆ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ AI ಈಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರ್. ಆದರೆ ಆ AI ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಾಟ್ ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ AI ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ದು ಏನಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್.
ನೀವು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಧ್, ಬ್ರಜ್, ಭೋಜ್ಪುರಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಡೀಪ್ ಸೀಕ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡೈಲೆಕ್ಟು ಕೂಡ AI ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ಶಿ ಈಸ್ 70+. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯ in my phone, and 70-year-old my mother has created it herself using ChatGPT. And then that is the level where it is going to the people, and it is beyond age, beyond like ಏನು ಇಲ್ಲ. whoever is interested, whoever can actually ಅದನ್ನು ಟೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟೇಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿದ್ದರು, ಈವನ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಈವನ್ ಎ ವೆಟ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಸು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿರೋ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್, ಈವನ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್, was sitting with a video and watching. It was a very, it was a deep fake video. But there was no way, he argued with me, no, it is not possible. This is a real video. People cannot distinguish. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋದು? ಇದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದು? ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಈ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ, ಇದು ಡೀಪ್ ಫೇಕು, ಇದನ್ನು ನಂಬೋದು, ಇದು ನಂಬಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು CEO ಹೇಳಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಹೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ AI ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹೆವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 10 years ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಕೆಲಸಗಳು ಲೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಮುಂದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ AI ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೇನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ನಾನು 10 hours ವಿಡಿಯೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸಮ್ಮರಿ ಇನ್ 2 seconds. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲಾದರೆ 10 hours ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಎಂಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. Now I just ask for a summary and it gives me the points. I just have to spend 10 minutes to read it. I can ask it questions telling that what is the important point, it will give even that. So time antirodu, it is like it's very very important now, and if you don't keep pace, you are left alone. So this is what I feel, the destructive and constructive when you go. With regard to filmmaking, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಬಜೆಟ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ? Obviously ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದು. Because like I said, ma'am, art emerges from human expression. If you remove the human element out of it, there is no art. It is just recycled prompts of thousands and thousands of people. That doesn't make it is, see, we are all deeply validating seeking machines ourselves. We want people to tell us you are a good person. We want people to tell us, hey, that's a beautiful painting. That's how we define meaning for ourselves. But beyond this, the truer version of an artist who does it for a satisfaction without the applause, because you feel the need to say something out of your own, independence, where you want to express. It is not important whether somebody is there to receive that expression, because some of the greatest arts of man was created this way. The cave paintings that they left behind, nobody knows what the other set of tribals were doing. The only evidence that is left thousands of years later is a bored person trying to scribble on a wall.
right? So it can be done, right? It can. I'm a very firm believer that there is large scale applications for AI going forward. Taking a leaf out of what ma'am was saying, there's a book, I'm digressing a little bit, I'm sorry, but there is a book called Future Shock, written by a person called Alvin Toffler. He talks about technology and how much time it takes for technology to find itself into our lives. So usually, during the 80s is when the internet was developed. For it to reach every single human being on planet Earth, it has taken about, 18, 19 years. So that was the lag in terms of technological advancement to it coming to your living room. A refrigerator was made years before it became a household entity. What is happening with AI is the speed of generation, the speed of advancement is impossible to catch up. Invariably, there will be people that will be left behind. But as long as you have enough number of people who believe that artistic integrity, artistic joy. Recently, the filmmaker Denis Villeneuve, who made Dune, was talking about AI, and these are power centers of cinema because I mean, if you look at it from a larger perspective, Hollywood caters to the whole earth in terms of a market size. Indian films, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, that is best case scenario. For them it is a regular scenario where they may make a film and everybody will watch it. The film made in Hollywood will open in Tumkur, so it's a very big power that they have. Somebody like that says the whole point of making a film is the collaboration of working with other people. I have an idea, I discuss it with you, you have something, then she has something. That if you take away, and if I am sitting in my own house and creating something, that is it is lifeless, and it can never match up to the absurdity of the human mind. It can, like the precision oriented jobs, that is at major risk, like doctors for example. There's a certain emotion that comes in the way of diagnosis. I was reading some material about how cancer diagnosis they are able to do cancer diagnosis just through scans of an image, predicting that there will be cancer 5 years in advance. So such powerful innovations, and even coding, the people had to learn the computer language to tell the computer to behave logically and follow a very strict set of logical rules. The machine is home turf for the machine. So those kind of jobs will get replaced. The last bastion of this fight, if it comes down to it, will be through art, because that is the only thing that the AI will not be able to do. So as an artist, I feel I will be part of the resistance if it ever gets down to it. Palak, I read an article with this title. Will ChatGPT be the author of your next favorite novel? Wow. So just to take a little bit of your point about the idea of art as resistance, like when again, I think I mentioned earlier when. One second, you can finish it. But we wanted to have some demonstrations and all that, because I had told you. But we have run out of time. Can you do it in 1 minute? No? Can you? What do you think? Can you give us 3 minutes more? By the time you can finish by the time he said. Okay, so I'll just sum it up really quickly then. I don't think if ever a ChatGPT novel does come out, it also depends on whether the audience will read it and whether they will enjoy reading it. I do remember that Madam Web, the movie, had come out. And very distinctly, I remember this conversation with my friends where they absolutely hated that movie. And later, we went and Googled and found out that most of the script was written by AI. So it really makes you question, if AI is generating and creating art, is it meant for a human audience? Or is it generating and creating art which is meant for an AI audience? Because there was also one article that came out about Spotify where
AI bots were listening to AI generated music. So I think no, I will not read an AI generated. So there are more questions thrown up here than answers. So, okay, I'll give you One 2 one minutes. small point I want to say, ma'am, is that see, we are very mimicking by nature. As social creatures, we are very mimicking by nature, and the AI models are created by us. They are going to have massive traits of human beings. So you will see, like how if you remember long back, when you see a great photograph, you'd be like, oh, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ photo, ಎಷ್ಟು beautiful ಆಗಿದೆ. Or ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದು, somebody drawing or painting, you would appreciate it just because how beautiful their finesse of their work is, how lifelike it is. Today, a machine is able to mimic it immediately. It's able to do it effortlessly. But everybody has access to this technology now. I can create art, you can create art, he can create art, she can create art, the whole world can create art. So the value of art like that, AI art, will diminish eventually, because the person who can still do it with the brush stroke becomes the unique factor, right? So that will never change. Andre Hayao Miyazaki, who created the famous Studio Ghibli films, he's the greatest, one of the greatest storytellers of of humankind. He used to be extremely specific about getting every detail right, every brushstroke right. There is one sequence which is 6 seconds, which took them 6 months to make. The Miyazaki Studio Ghibli effect, which ChatGPT became, very famous, it was done so much that it was almost like a slap against the artist's face. So such travesties and tragedies will happen, but at the same time, that human experience will always gain value with time, just because there is excess of AI also. Thank you. We have run out of time. What was it that you wanted to show? I just show like this is a software called Midjourney, which so it works like this. You Audience ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. I mean, I don't know if they'll be able to see. So you get a prompt, which is very interestingly, the prompt is imagine. You're telling the machine to imagine. So if I were to say, imagine a large army of soldiers in Vijayanagar kingdom descending down a river valley to fight a group of tribals. Wide shot, short, highly cinematic aesthetic, high contrast, day. Sending the command. So it's dependent on two things. One is the speed of the internet and speed of the machine. That is the only two things. Speed of the machine and speed of the internet is becoming extremely faster. So this is just a very thoughtless prompt. The more thought you put into it, the more it will be able to create. Okay. So it's easy to get carried away when a computer does this, but it's also unsustainable to think that this can become a film. There are limitations. So this is the image that the AI created. So it shows, if you see, there's an army of, it shows an army of soldiers coming down. There is a river down a valley, Vijayanagar kingdom. So it has a certain kind of Indian aesthetic of the sky, of the hills. So it can do this in 10 seconds. We wanted to ask prompts from the audience and do this, but we have run out of time. Thank you very much. But this is not special. The ability to think is always more important than what a machine can do. Thank you very much, Hemant, Palak, and